আমি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। ভিডিওটি অবশ্যই পুরো দেখো। আজ আমি দেখাবো ভিভো Y12 কিভাবে নতুন কম্বো ফিটিং করতে হয়, তার সঠিক পদ্ধতি কিভাবে ফিটিং করতে হয় আমি দেখাবো। ভিডিওটি অবশ্যই পুরো দেখো এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো। এই মোবাইলে যাবতীয় ভিডিও আমি আপলোড করে থাকি। কোনো প্রবলেম হলে আমাকে কমেন্টও করতে পারো। চলো ভিডিওটি দেখো লাস্ট পর্যন্ত।